누가 한국말이 쉽다고 했던가요? 알면 알수록 어려운 하지만 그래서 더 재미있는 우리말 정말 달라. We have our very own Simon here in the studio. 안녕하세요. Good evening. Good evening. How are you? Actually, my body is in the studio, but my mind is still stuck in the 추석 holiday season. 맞아요. 인상 깊었습니다. We had such a strong impression of the 6-day holiday. 근데 또 we have another long weekend ahead. And so much to look forward to. We only had, basically 2.5, I would say, 3 days of a work week. And we got another long weekend. But 그러면서 그럴수록 몸이 더 처지는 것 같은 느낌? I agree. Yes. It's certainly getting a lot colder outside. 일교차도 심해서 the temperature gap is big. And so the chillier you are for me, I get lazier. Correct. And you know what? Actually, I was coming to the studio and I could see that many people were wearing jackets, thick coats. Yep. And the weather is really getting cold. Yeah. And the autumn has come in front of our doorstep. That's right. We are in fall full swing. And so let's take a look at what our topic will be for today. 오늘의 주제는 뭘까요? So like I've mentioned, the weather is getting cold and the wind is blowing our minds off. 그래서 완전히 가을이 우리 앞에 찾아왔습니다. 오늘은 제가 날씨랑 계절 그리고 가을과 관련된 표현들을 들고 왔는데요. 재밌는 날씨와 관련된 표현들을 또 배워가면서 Let's all fall into fall 해볼까요? 좋습니다. I like it. Fall into fall. fall에 빠져볼까요? 라는 그런 그쵸. 느낌인가요? 좋습니다. 네, 그래서 첫 번째 단어는요. 이 가을에 우리 잎사귀가 나무에서 떨어져서 낙엽이 되잖아요. 네. 그리고 잎을 이렇게 새롭게 뒤집듯이 우리 인생의 새로운 시작을 할 때 we usually say turn over a new leaf. 라고 하죠. For example, making a new start, making a fresh new start. Right. 그리고 이게 단순히 새로운 시작이 아니라요. 기존에 내가 잘못된 습관이나 안 좋은 것들이 있었다면 그것을 바로잡고 제대로 매사에 임한다는 뜻을 가지고 있습니다. So to behave in a more responsible way, for example, Simon made a promise with his teacher and turned over a new leaf starting from today. He came on time for class and did his homework. 이라고 하면은 이제 선생님과 제가 약속을 했어요. 약속을 해서 이제 과거에 잘못된 습관을 바로잡고 이제 오늘부터 완전히 새 사람이 되어서 turning over a new leaf. 그리고 이제 학교에 제때 오고 숙제도 다 하고 착한 학생이 되었다라고 할 수 있겠네요. 사이먼님의 일기에 있는 그런 글인 것 같기도 하는데요. Maybe. Or maybe not. Or maybe not. Yeah, that's great. I think oftentimes we think of starting a new chapter in the new year. But I think in any start of a new season, 봄이 되면은 또 이런 마음도 갖게 되고 여름이 시작하면 또 그런 마음, 새로운 마음도 갖게 You get 되고. excited. Yeah, I think the change of a new season, especially in Korea, because you have 사계절이 있잖아요, all 4 seasons, and you get a glimpse of the changes, and so you get excited of fall season은 또 어떤 새로운 일이 펼쳐질까라는 기대감도 있잖아요. 그렇죠. 이제 가을 되면 또 마음이 막 센티멘탈해진다라고 하죠. Completely. melancholy. Oh my, I don't understand why. 저도 그렇게 나이 든 것도 아니라고 생각을 하는데, because I feel like when I, talk to my mom or people of that age, they get a lot more sentimental and Emotional. very emotional. 저는 왜 그런가? 굳이 그런 생각 하지 말던지라는 생각을 했는데 요즘에서는 저도 괜히 옛날 생각이 떠오르게 되더라고요. 그쵸. So, yeah, I mean, especially for fall in the US, fall이 그 개학이라고 해야 되나요? It's the start of the new semester. And so you go in back to school super excited for 9th grade or 10th grade or 11th grade. And Right.
그러면 기대감이 있죠. 올해는 그쵸, 그쵸. 어떤 친구들을 만날 수 있을지. Yeah, you're making a totally new start. Right. Turning over a new leaf. 맞아요. 그리고 이제 또 연말 다가오면요. 이제 크리스마스 또 아. 있잖아요. And you hear the carols on the street and you hear that famous pop song All I Want for Christmas is You. And 그렇게 또 연말 다가오면 또 마음이 막 몽글몽글해지고 그렇죠. 또 갑자기 신이 나고 그렇잖아. Yeah. I already started watching Christmas movies. 벌써부터 시작했습니다. Home Alone. Home Alone. 필수이죠. 그쵸. Yeah, 추석이 되니까 왠지 그런 holiday 느낌이 들더라고요. 맞아요. 그리고 뭐 이제 또 눈도 내리면 또 Right. 막 마음이 따뜻해지고. 어떡해 벌써. 근데 또 한편으로는 나 올해 뭐 했지? Right. What have I done That's for this very year? true. 네, 그래서 막 나 아무것도 안 한 것 같은데 Did I just Right. waste my 1 year? 맞아요. Many people think like that. 그런 생각도 조심해야 돼요. Because 금방 또 우울해질 수도 있고 그쵸. 죄책감도 느낄 수도 있고 you just feel guilty about wasting all the time and the opportunities that you might have lost. But hopefully as you turn over a new leaf, 새로운 시작을 하면서 또 새로운 마음다짐을 가지면서 조금 더 긍정적인 마인드셋도 갖는 것도 괜찮을 것 같아요. 좋습니다. 그래서 이제 다음 또 이제 표현으로 우리가 가을은 독서의 계절이라고 하죠. Season of reading books, Right. books. 그래서 우리가 책갈피로 주로 단풍잎을 사용해요. 뭐, as a bookmark, we often use the maple leaves. Right. 근데 제가 이제 표현을 하나 알려드릴 건데 이게 leaf through 라는 표현인데 이게 책을 you don't read it slowly, steadily, but you actually read it very fastly, scrambling the books from A to Z. 그래서 이게 뭐 천천히 읽는 것이 아니라 if we say to leaf through, 빠르게 되게 훑어본다 라는 의미를 또 가지고 있습니다. Oh, I actually never heard of this this metaphor, this expression. Yeah, so as I was doing my research for today's topic, this one was really came new to me as well. Yeah, 재밌네요. 네, 그래서 for example, I didn't have much time before the test, so I quickly made a leaf through the textbook이라고 하면은 시험 시작까지 내가 지금 시간이 없어서 빨리 교과서를 이렇게 훑어봤어. 라고 또 할 수 있겠죠. Leaf through the textbook. 네, 그래서 이게 우리가 보통 책갈피로 잎사귀를 사용하는데 뭔가 그러면 책을 정독하다, read it very closely라고 생각을 할 수 있는데 leaf through라고 하면 진짜 잎사귀가 막 날리듯이 빠르게 그냥 빠르게 책을 본다. Yeah, 근데 저도 헷갈렸거든요. 네. So I thought leaf through라고 하면은 살펴시 한 장 건너면 이제 여기서 멈추고 막 그렇게 생각을 했는데 so as you say it's just kind of reading it as the pages kind of fall like leaves falling from the trees. That's right. I like it. To leaf through 책을 훑어보다. 네, 훑어보다 책을 이제 빠르게 그냥 휘리릭 하고 그냥 보다. 휘리릭. 네. 휘리릭 이런 뭐 뭉글뭉글 휘리릭 그런 거를 영어로 어떻게 할 수 있을까요? Well, 휘리릭 같은 경우는 그냥 leaf through or you just scramble through the Scramble through. yeah, 그렇죠. through the books. And 역시 몽글. 사이먼님. Thank you. 그리고 뭐 말씀하신 몽글몽글 maybe you can a bit like say there are butterflies in my stomach. Like that's right. you get nervous but excited at the same time. Right. 그러니까 그런 의사표시 그 뭐라고 해야 되나요? 의사표시. But is that an 의태어 as well? Yeah, it's Similar? Similar. But it's very hard to, fully translate it in English. But 역시 Simon's got it all. All right, so we're talking about the weather getting colder, and so we got some fall expressions for you. Turn over a new leaf, to leaf through. 다음은 뭘까요? 네, 다음은 가을이 또 이제 추수의 계절이죠. Yes. I want to share this expression with you. Reap, harvest. 이게 과거의 뭐 내 행동으로 인해서 좋거나 혹은 나쁜 결과를 맞이하다라는 뜻입니다. So if you have been a good boy, then all of those good actions and things will return to you as a luck or fortune. But if you have done bad things for the past days, then it will all become a karma and eventually will come to your life as some kind of a punishment. Right. 네, right. 그래서 뿌린 대로 거둔다라고도 할 수 있겠네요. You reap what you sow. Oh, that's great. 라고 또 할 수 있겠죠. Yeah. So, for example, I have been studying hard to get into Ivy League, and now I'm finally reaping my harvest because
I got accepted by Harvard. 와. 라고 이제 하면은 내가 그동안 정말 열심히 공부해서 아이비리그를 가고 싶어서 열심히 공부했고 이제 드디어 결실을 맺었어. 나 하버드 합격했어. 라는 뜻이 또 되겠죠. Yeah, I really like the meaning of reaping your harvest because 때로는 일을 열심히 하더라도 어쨌든 헛된 일인가? 헛된 그런 effort인가? 라고 생각할 수 있는데 끝에는 you are able to reap whatever you've sowed into your talents or, you know, your studies or your career and things like that. Maybe I'm just trying to convince myself that that I should be happier, but more often than not, you should be able to reap what you sow. 네, so like you've mentioned, there are times when the things do not pay off to you. Right. And sometimes these kind of things actually betray your efforts. Right. 근데 또 우리가 계속 부단히 또 노력을 하면 뭐 언젠가는 그게 다 행운으로 돌아오고 복으로 돌아올 수 있지 않을까요? 사이먼님이 이렇게 곱게 말씀하시니까 약간 설교 느낌이 들어요. Like so I'm like, preach. yeah, like a preacher. I'm like, yes, this is wisdom, this is 지혜. 목소리가 너무 좋으세요. 아, 근데 사실 가을 타나 봐요. 아마 그래서 지금 그런 것 같아요. 제가 It could be. 2주 전까지만 해도 이러지 않았는데 이번 주는 날씨가 추워서 그런가 I'm getting sentimental. 목소리도 센치할 수도 있어요. 네, 맞아요. 알아요. 그 느낌. To reap harvest. 결실을 맺다. 업보를 받다. 좋습니다. Neck of the woods. This one's a lot of fun because it has to do with the people around you too. 그죠? 네, 그렇죠. 여기서 일단 neck이 뭔가 좁은 길, a very narrow street or land를 의미해요. 그래서 neck of the woods can be interpreted as an entrance to the forest or woods. 그래서 예전에 그 미국이 이제 개척될 당시에 숲으로 덮인 땅이 정말 많았다고 합니다. 그래서 이 탐험가들이 와서 그 숲을 여행하고 그랬는데 그래서 여기 neck of the woods means the place where you live, your hometown, your Right. home country. 그래서 보통 내가 사는 곳을 neck of the woods라고 할 수 있겠습니다. Right. So it's like my neighborhood. 우리 동네에서 온 친구야 라고 하면은 he's from my neck of the woods. 그렇죠. 그렇죠. For example, I'll drop by next time when I visit your neck of the woods라고 하면 내가 다음에 여기 올 때 너 사는 동네 잠깐 들릴게. Yeah, that's right. Or I was just in the area. I was just in the neck of the woods. 근처에 있어가지고 한번 들렸어. 맞아요. Yeah, 요즘은 그런 게 없더라고요. I was just having this conversation with a friend where 뭐 한국에서는 원래 이랬는지는 잘 모르겠지만 미국에서는 you would drive around and if you were in the area, you would 그냥 간단하게 stop by. You know, you'd ring the 초인종 누르고 그냥 근처에 있어가지고 한번 보고 싶어서 들렸어. 맞아요. 요즘에는 막 문자 해야 되고 you gotta give them a warning, 3 days notice, planning을 해야 되고 그렇죠. 세상이 복잡해졌어요. 좀 각박해졌죠. 네, 맞아요. 피디님께서도 요즘은 그냥 문자 했어 정도. That's just 안부, right? You just keep up with people by throwing out 해피 추석 잘 보내세요. 그런 문자 정도 하는 게 좋죠. 그렇죠. 그래서 뭐 사실 요즘 제가 어렸을 때만 해도 if I wanted to just hang out with my friend, I would just call him right away. Right. Yes, call him right away. So because I was young, I call his house and Right. ask his mother 뭐 누구누구 집에 있어요. 맞아요. 그러면 놀이터로 나와 하면은 그냥 we meet at the playgrounds and do several things, tagging, things like that. 인생이 굉장히 심플했는데 그렇죠. 그때는 근데 now it's just I don't know. 이제는 또 SNS도 있고 뭐 다양한 메신저 앱도 맞아요. 있어서 그냥 굳이 만나지 않더라도 we can stay in contact, but still Right. it feels a bit like cold Yeah. and it feels like I'm not actually reaching out to that person. Right. Yeah, it's something different. I think that's the reason why I like this expression neck of the woods because it just means or it always has the context of I'm in the area or you're in the area or if you're in my area, if you're in the neighborhood 그냥 만남, you know, 커뮤니티를 맥락으로 보는 것 같아요. 맞아요. 그래서 neck of the woods라고 하면 진짜 내가 사는 곳, my neighborhood라는 뜻이라서 그냥 I'll drop by next time if Yeah. I visit your neck of the woods. There you go. 또 할 수 있겠죠.
다음 것도 조금 생소한데요. Something quite unfamiliar to me. Okay, it's the expression first of all is old chestnut. 이게 뭐 한국어로는 뭐 오래된 호두 뭐 이렇게 해석이 그러니까요. 될 수 있겠네요. 아니면 오래된 밤. 근데 이게요 한국어로는 유행이 지난 이야기, 뭐 농담 아니면 아재 개그, that's joke라고 또 해석이 될 수 있어요. 옛날 거라. 네, 옛날 거 like a buzzword or jokes that have been outdated. Okay. 그래서 뭐 한국에서는 썰렁한 농담, 방금 말씀드린 아재 개그 같은 것들을 또 할 수 있겠습니다. Like a dad joke. For example, your dads often say, singing in the shower is fun until you eat soap because that would be soap opera. 그러니까 이게 되게 썰렁해지는 되게 저게 뭐야 이렇게 해지는 맞아요. 그런 농담들도 될 수 있고 아니면 유행이 지난 뭐 유행어 같은 것들이 있잖아요. 그러면 그 사람이 old chestnut가 되는 거예요? 아니면 그 개그가 아니 그 상황이? 그 상황이 that situation or that word. Okay. 그래서 for example, many Hollywood gossips have become an old chestnut these days. Now many teens are interested in social media influencers and TikTokers. 이렇게 뭐 말을 하면 이제 사실 요즘에는 헐리우드 가십이나 뭐 연예계 소식보다는 많은 청소년들이 그 유튜버나 아니면 뭐 소셜미디어 인플루언서들, 틱토커들한테 좀 더 관심을 가지는 현상이 보이죠. 그래서 Hollywood gossip has now been outdated and it's not garnering that much attention as it has been several years ago. That's very interesting too. Nobody really looks at. 그래서 요즘에 레드 카펫 같은 거를 보면은 다 유튜버이잖아요. Right. 배우들이 별로 없고. It really surprised me. Yeah. 그래서 이제는 막 잘생기고 예쁘면 연예인을 하는 게 아니고 유튜버를 해야 된다라는 말이 나올 정도로. 맞아요. Old chestnut, 한물간 그런 느낌이죠. 그렇죠. 한물 같고 이제는 사람들의 관심사가 아니고 입에 오르내리지 않는 그런 옛날 슬퍼. 옛날 농담 같은 것들이 되겠죠. 약간의 디스인가요? Well, it's not intended to like criticize anything, but it's just saying that it's too old to be the topic for our discussion. I like it. Next up, I do understand this one. I'm familiar with catching wind or caught wind or get wind of something. 네, 우리가 한국어에서도 사실 비슷한 표현이 있는데 뭐 풍문으로 들었다, 아니면 바람을 타고 들려온 소식이라고도 표현을 할 수 있습니다. 이것과 유사하게 방금 말씀해 주신 get wind of something이라는 표현이 있고요. 이게 우리가 소문을 듣다 혹은 진짜 풍문으로 들었다라고 이렇게 해석이 될 수 있습니다. For example, I got wind of the rumor that my ex is getting married. 내 전 여자친구가 결혼한다는 소문이 있던데 이렇게 또 해석이 될 수 있겠고요. Or I don't want my friend to get wind of the fact that I'm moving to another country. 내가 이제 곧 이민을 가는데 다른 나라로 이민 가는데 내 친구들은 이 소식을 안 들었으면 좋겠다. 이렇게 또 해석이 될 수 있겠네요. 결론은 비밀은 없어요. 그렇죠. No such thing as secrets. Everybody catches wind. So in the end, they definitely know. Yeah, everyone knows everyone's business. It's a small world, 그렇죠? A small world. To catch wind of something, get wind of something. 소문을 듣다. But still, I think it's better not to believe in rumors until you actually know it for yourself. Yeah. 맞아요. And also talking about others behind their back is something really you shouldn't do. Absolutely. And I think it's 약간 치사하잖아요. 그렇죠. Yeah. It's a bit like, that's old chestnut too. Like stuff that you do maybe when you're 5 years old. Yes. 어릴 때는 뭐 누구 배운 게 없어가지고 그럴 수 있지만 요즘에서는 But now you're all grown up. matured. You should learn. Yeah. I mean, who knows if it's, as you said, 100% true or not. You're just spreading negativity. I agree completely. 아니면 그냥 속으로만 생각을 하고 입 밖으로 꺼내면 안 되겠죠. That's right. Yeah. Next up, we have a fun one. This is what we always say but never really do. 그렇지 않아요? That's right. 그래서 여기서 일단 제가 이 expression 소개해드리기 전에 when we say rainy day in English, it means days when you're depressed, you're all tired up, 아니면 좀 위기인 상황을 뜻한다라고 보시면 되겠는데요. 제가 소개해드리고 싶은 표현은 save for rainy days라고 해서 그게 뭐 돈이든 이게 뭐가 됐든 save for the rainy day라고 하면 만일을 위해서 아껴두고 비축해두다 라고 해석이 될 수 있습니다.
For example, thanks God I saved some money for rainy days instead of buying stocks라고 하면은 주식 투자하는 대신에 내가 그 돈을 아껴둬서 내가 갑자기 급하게 비상금이 필요한데 이 돈을 쓸 수 있게 되었다라고 할 수 있습니다. Yeah. I mean, it's hard to do to save something for a rainy day because we live in such an fast world, fast consumption, fast food. Right. It seems like this even expression could, get old quite quickly because you don't tend to save for delayed gratification or anything like that. But save for a rainy day. 나중에 더 좋은 일을 생각하면서 더 좋은 the more appropriate or most best timing you're waiting to do something or eat something or Right. buy something, anything like that. Yeah, but personally, I have this bad habit. If I'm all stressed out or if I'm tired, I do this retail therapy. 맞아요. 필요합니다. Instantly open an application and online shopping. 해야 됩니다. 어쩔 때는 필요하죠. 가끔은 그렇죠. 질러야죠. 그렇게. 치료적이긴 하잖아요. I think especially because if you work really hard, because what I understand of people who interpret and translate, it's a lot of brain power. It is. It's so much to do with your mental capacity and things like that, and a lot has to do with cultural, and therefore it's emotional as well sometimes. And so I think 그만큼 열심히 일하면 온몸을 쏟아보면은 이런 표현이 있죠. Work hard, play hard. I love that expression. 그만큼 일했으면 대가가 조금 있어야 되잖아요. 그렇죠. 우리가 어떻게 항상 일만 하고 살 수는 그러니까요. 없으니까. 네. 리테일 테라피도 나쁘지 않습니다. 좋죠. 가끔은 그렇게 좀 나를 위한 선물, present for yourself. 최근에 셀프 선물로 하신 건 뭘까요? 제가 최근에 지갑이 그 전에 쓰던 게 이게 찢어져가지고 I bought a new wallet for myself. 네. 그래서 되게 좋은 가죽으로 된 지갑을 샀습니다. Yeah, I think for these things as well, you save it for a rainy day. 막 매일 지갑을 사는 게 아니라 기분이 조금 꿀꿀할 때 그렇죠. 그때 한번 지르면 그 pleasure가 satisfaction이 있잖아요. 보람이 있잖아요. It really is. Yeah. Save it for a rainy day. 알겠습니다. Well, we learned a lot today. We still have more to cover, but 사이먼님이랑 같이 이야기하면은 끝도 없을 것 같아요. Really? Lots of Okay. lots of fun things to talk about, and I love your voice. I love your presence. Thank you. 굉장히 가을이랑 잘 어울리는 뭐라고 해야 되나요? 상? I like it. Okay. It's very calming. But once again, thank you so much. We'll have to see you again next week. 여기서 마무리하고요. 사이먼님 덕분에 즐거운 시간을 보냈고 너무 많은 것을 배웠습니다. We'll have to see you again next week. Thank you, Penita. We'll have to see you again. We'll leave you guys with our last song with Simon. Here's Monday Kiss, 가을 안부.